entimi ni adwuma ekoba saa dia se na mo hwe se MPP amenu ko ni kan ko ni mpuntro be ko nanim na enam so ama afimpi mienu ni aduonu wotwe nkunim dia kwa momo ewa batom no bibia etimi ewiemu de nchemu no eni. To the leadership of the party, I ask that you be firm and crack the whip so that discipline is maintained within our ranks. It is with discipline, humility, lessons learned, and the pursuit of a common good for Ghana that we can become the refreshed party we desire. Finally, in all our decisions today and in all our actions towards the reform process, let us be guided by the rule of what is in the best interest of Ghana. At dawn on December 8th, 2024, as I prepared my remarks to concede the election of 2024, my singular focus was on what's in the best interest of Ghana. I am fortified in my heart that as politicians, we should always be guided by what's in the best interest of Ghana at all times. What represents the best example to Ghana's children? What is in Ghana's best interest will always be in the best interest of the MPP. We cannot ever go wrong with that. Let us showcase it more and more. Say now copy more Rashebe fear dom kumanu banu deni on for Alexander Fenyomaken or no sujine moi wakasa ye now copy more futun swa wada wono manua washa man to trianeti akoye amatime mufa onum ewo sam pesuano eso no sujina paso a wode nsem bi etudwa no mu no chem se nei obeka MPP amenu ku na waka omunyina sanse sisi ade nkabo mapapa eno mba be ya amenu ku ne mu se be ya bibia ne betimi akọ nkan na sense praye wi ba ko ebu na akabo membu no nkabo ne de hu hie ye pa se be ankunim di omohwe ni mu no e betimi akoso sa pepepe. Defeat. We've made mistakes, but we are not a broken party. We are only a battle-tested party. We must not allow current challenges to blur our vision or break our ranks. Yes, we have differences. Yes, we've made mistakes, but we must never forget we are what we stand for and where we are going. Let this be a reminder. No matter how talented a leader is, they are nothing without a united, disciplined, and visionary party behind them. That symbiosis, leader and party rising together, it's what we must seek to achieve. No individual can make it alone. Everyone needs the party. Since the NDC government assumed office in January, we've witnessed a very disturbing development, intimidation of our party members, and a dangerous trend of persecution of our leaders and supporters. These attacks are not random. They are strategic attempts to weaken us, but they will fail. They will fail because our response will be unity. Our motto moving forward from today should be touch one, touch all. When one of us is touched, all of us must rise. We are one family, and the strength of our family is its loyalty in crisis. If we choose unity over ego, purpose over personal ambition, no force can ever stop us in 2028. When we are united, no external force can divide us. I will say I entrust when you go so I join MPP amenu ko no mo delegate conference me mende course no emu na eye maame Catherine Ablema Feku enka ne no nehwe yakwentu ho nsem so eba ne se obi from my mu ba be hwe yen sra hwe eni afeso onkro no ba potoka se be ka se Minister for Tourism, Culture and Creative Arts no na woda no kopie mo dwumedi na se okasa aye oni nsem hwefo enu mu na ochemu se wono de wo hwe se ne amenu ko ne ekopa de a wonum hia obi a
wono ye kendini a nkofo akoma ene omo nsem da na akoma pono so se ne ompese omo ye no eka ne ho a da ne da oda kra won da obedwendwen ho etimi abo ama MPP amenu ku na akọ nanim no wo ye saa kendini na Ghana de hye nyina ehia titiru ene MPP amenu ku ntanum no che se wo hwe animu se obetimi aba beginim se women organizer e MPP amenu ku nim se be ya nkan krompunto nyuma ne afen so da ye so eda nanim so obetimi achehwe MPP amenu ku no ama na akọ nanim no wetimi aye ne saa pepepe. I have to be involved. If you notice the vote pattern, we lost a lot of votes because if you look at the research, majority of the women did not vote. And it is there, it's clear. We can send it to you. And women are over 52% in this nation. So imagine if you have women organizers, women followers, women funds, and they just sat back. So you need a dynamic woman who has the wherewithal, but also with humility and acumen to rally the women around the flag, the NPP flag. I think we need to change from the business as usual and bring women who can have what I'm doing with you. NPP missed a lot on women who are vociferous but eloquent, so we can deal with the issues of the party and also the achievements of the new patriotic party. It was missing, and that kind of vacuum is what I hope and pray that I can fill. So I'll be seeing you on your breakfast show hammering what the MPP stands to do for Mother Ghana if given a chance again. That is the reason why some of us have laced the boot to step in the gap. Whenever you do marketing, where there is a service gap, you have to fill it. I stand to do that. And I'm very hopeful that the rank and file will listen. We need more voices in the media circuit for Afia Fosuah na ono so kasa wie pe na NDC amenu ko no wo monso na musini a okopi modwumedi na se no wono so e kasa o chemsi amenu ko ahodo ni na omo na kabo mu a oman no etimi ko nanimu nti we de futuo pa no de ma NPP amenu ko no sesisi omo opposition a nkunimde nya mfa nko omo no wo mfa nkeka omo hombom no muntimi ngi na omana mo so yi na omo hwe mo oman no entimi nko nanim san se ye yi NPP ni NDC amenu ko no efri hɔ a de wono eyo man ba kwa ye Ghana tie nyina ye nkwekwemu ye na bibia no entimi enko nkan na sansem we ye ndisi amenu ko no mo director of logistics and protocol ye Louis Hoji wono na gine mu a wode sanchemu we ene afutu we ekoma MPP amenu ko. Ghana is going through a reset process. It is very important that we as political parties reset our ideas, policies and programs. That is why we are happy that the biggest opposition party in our country is doing exactly that, to reset and play their role with constructive criticism to support the nation builder John Mahama to rebuild the Ghana we all want. His Excellency John Dramani Mahama so afnemu so awie yo betina benwa ne so no na che se ansana obaye no na MPP amenu ko no ma hye dwumedi ahodo ase a ne nyina no na ya akwan ne akwantempon no se ne ombehwa ameso ate na edini no no ansisi ma petimi akoso no na wonom eye nenso mo ma omo agya adwuma ye sanse na wo hwemu a wonom a ye de contract na hye wonom se ye contractors na adwuma omo ye no enso ani obu okra sika waje na nyehu adwuma na wo ye obu onso asika na onye bi kura so ye adwuma ne nyina no wo mo hwe senke adwuma betimi etwa so se be ya nhwehwemu ni akontabu ma pa betimi akoso na aduame na okase Ghana mampani akasa o chem se ne omo gya adwuma ye ma nhwehwemu ekoso no abrewa yipuma kwemo mewie tie nche bia no adwuma esan ba bekoso se be ya kwan ya ne ye ya yegya to ho no wono betimi ato aso sanse mokopie mu epoye mantemu bra no de ne thank you to ohihye so no eho eno ne nanan matna konye wo ho kasa ya wode sanche mu we ema wo nanan mo kasa no o ma bonyoma bi so a chese eye ensema ehia Eastern region yenim se e baga na economy a Eastern region esombo pa every say wo hwe ekwadwuma ene mining ne nyoma bebre a ekoso wo Eastern region na chese se basi e che empuntu a e wo se Eastern region so e ka na chefa se koforido abonso apedwa dualization finalization of Osino Enyiresi Enyinam bypass, construction of modern bridge over Afram River. Moamunim
Kwewu Afram Plains. Afram Ensiono. Every adult so echo a man from ye bridge said ye yen far pontoon entrance unum biom. Eastern Regional Hospital yen yanumu MPP sha say nanano meshamu boy yen twanja ye beto aso. Busiansi wasanhye mudie na ase na nanano matena nkonya wonum president awoda no nenne sakite a no tosumienu so kasa e ochem se Ghana mampani waya ade o wabɔ ne homodin papa sans obetena so 120 days o hyehyɛ to hɔ a wo che se dwumedi ahodo bebre wom no wo hwɛ se na nkɔbɛye nenso no wotimi di ose yoyo ye ni nyina edi frenu mu na nenne sakite a no tosumienu che se His Excellency John Dramani Mahama wabɔ ne homodin pa sɛnea ɔkan ne saa pepepe anyway this week onko so ama hoɔden ne tumi ekita na ɔde yɛ sɛ adwuma no ɛma ne ntenda onko so anye sɛ be ɔman no ebetimi akɔnemi. The first 120 days of your administration have been promising and signal a good start. But as the saying goes, good is not good enough, where better is possible. Your leadership must now build on this momentum to bring sustainable development, hope, and prosperity to all Ghanaians. Predation, especially due to illegal mining, also remains a major concern. As the global community advances the environmental agenda, Ghana must not be left behind. The fight against galamsey must be sustained and intensified. Mr. President, I often say that in addition to the 10 commandments given to us by the Almighty God, I have added an 11th commandment myself in His name, and that is, thou shalt not destroy the environment. That's the 11th commandment, and we must all live by it. Our sacred groves, rivers, and cultural heritage. Usiayen free when yenko Ketu South Sabatron Peswa Swenu Finfin Eye Framantemu Volta region. Na seni ensio to na ne kogupu ni mu a etwifa kro ne soma adehye wonom ne maka na afin so ebi kra famuti na nanom wonsie do no ade se Ghana mampani dit na komapono so se civil defense no wo beye bi se beya ensio no ba na ebetwi afa kro ne so a ebetimi aye hye bi ebeda eye kro no ene afin so ensio no entemu na aye blekuso wonom project a na nka wo ye hwe animu no wo ye phase 1 no ene duame no kase odi phase 2 ne so ahyehye so ani nyina no ukopie mu ewo nkrotu abiti se ye blekuso agavaji ene salakpo kope amintunu ni nyina no ewo eye Ketu South wonom empotemu hodia na chese se ne ensuo ne to a anase mpoepo no eye mabru so a etwibe fa kro ne so nyina no sa phase 2 eye blekuso de no ba beboa se be ya adehye nsoso wonom betom na oyela hodo a etai sie sa brenu mu no etro betimi etwa. Here with you this afternoon in Blekusu for this important and long anticipated event, the groundbreaking ceremony of phase 2 of the Blekusu Coastal Protection Project. This occasion is not merely symbolic, but it's a clear demonstration of what responsible leadership can do when it listens, when it cares, and when it acts. In 2015, during my previous administration, we commenced phase 1 of this project, Coastal Protection Project, to tackle the serious threat of tidal waves eroding the coastline of this area. That phase comprised of 4.3 kilometers of coastal defense works,
offering some relief and protection to the communities affected. Unfortunately, for nearly a decade after this, the second phase of the project stalled. Despite repeated appeals by residents, the MPs, the traditional authorities, and civil society, the project did not commence. In 2017 and again in 2021, destructive tidal waves swept through this area, uprooting families, destroying homes, and eroding livelihoods. I can still picture the videos and the pictures showing the images from the effects of these tidal waves, the pain, the anxiety, the fear that was etched on the faces of our fellow citizens. Earlier this year, during my visit to the region, I pledged that our government will no longer delay the action that was required to take away your pain and your fear. And today I'm proud to say that this commitment is being fulfilled. Na yenko MPP amenu kono wono makachi ebiemo na parliamentary candidate edema Awin constituency Fuseni Abanga Yakubu na ene wababe kasa nsem no wotro edi amani wono ankasa na ta wo the National Democratic Congress NDC amenu kono emwa woye Yakubu Abanga a ono ye third vice chairman edema NDC amenu kono na America kan ne bede adwase ni nuo NDC amenu kono emuno ya adese galamse hu nsensem bi efa ne ho enam so krama mpanyifo titiri ni yoko womudi omunan si mu anan hwehwemu mapa ekoso na numu na one sentwe ni hia ya otwetwe nkomo no chem se ne ni nua no ote ne ono so tie we MPP amenyoko ni mu no aso no krese galamse no ne ho ebon mu bia na no si wono de wontimi sign ni nua ni ti sanse wodom NDC amenyoko no na NDC amenyoko so ne mamudi abanyina no enye papa bia inte kobase woyi ni nua na frimu pa na chese ne nsem no entimi ensisi so sa enum na ochese ni nua ne de kase nani nani wode hu pa se otu efom agudie ya wonye hu bi sa mom ne so ye ne de pa se yoko ni mpanyufo abansa ban mom ba behwe amanhwehwemu mapa etimi akoso se be ya wono mo ho bomu eye galamse ne ho nkono ba no emra ne betimi ne wonum edi. Is it why you have from your own brother? Why? I'm busy doing politics. You are preparing for Kwatia. When was the last time you heard from him? I think 2 weeks ago that my dad wanted to come to Accra. Oh, okay. And then he called me, I should go and pick him. Okay. Yes. But I mean, some days ago, we saw the Yoko, the AG asking the Yoko to investigate him. What did you think about it? To me, as an MPP, I'm happy. I want more news that I'll be able to get a message to tell Ghanaians. But Mama promised us he's going to fight Galamsey. And Galamsey was going to be the thing of the past. But you believe your brother is part of the Galamsey? He's been doing Galamsey? I can't defend any NDC person. Any NDC person is capable of doing anything. But to me, I've Siansi some of the trudra and no mijani semi eso aye galamse hon sen some of the maye na ya dan ye ho agenkra to edikan abasisia. Yo, I'm for and Yamama Kwaba at the bar, a KFM musical shopper. The Tosumi, no, who free a Kumasi Malcolm that Damhono, a sunny at the bar at Dumino, Sabran Udu, a Sambra Junction, Sambra Hotel, Quantana Sope. Now shop no any Sambra Hotel and the Dinsha anymore. Would the free Sambra Hotel, a wool sunny at the co, Nankane and Hagan Hono, Annie, a hot and a KFM musical shop. The Tosumi, no, yet be no fofro. Now the air can say, if you papa a timiche, the Odea sorry, the Ode grow agro ahudo. Juma de be a woody over here a young figure, musical instrument piano, a KFM, into a say Ghana Muntie
asanteman muntie ɛyɛ KFM musical shop ana sabre yabie no foforo mu no chan ɛwɔ Prempeh the 2nd Street wofiri Old Mecom down na wo sane ɛde kɔ adum no ane udu Sambra Hotel kwantane so na wadane onsani fa so oho ana KFM musical shop yi ɛwɔ yɛne Sambra Hotel ana ehwɛ animo yɛtwa wo abrebia gina mese se meye proud ana se meye dwa na free Kumasi adum KFM instrument store obi bisa sa se bo men fo de wo to ma woni si da wo de niam papa e gina wonim na wo to ma wo say yes wo to no bibi aka wakoma ni nyina free KFM instrument store Kumasi adum se mi gina ho na me to no ma bitimi nya ho me ka fi se fi papa mu anim na mi gina no wo betro ye ko ma ya do se kana twa nanka kanau ensamfu ayi Simon Akwaba BM Farm Bry, Yano Pansemo, KFM TV, so me twansem ne so, Eddie Amao, dia yenko a ye, Dumja, Ejuma Yukuno, Wonum Asia ye. Na Nedia Meneo e Case, Womo, Ede Cocobone, Quama Dishina, Sanse Bebrina, Ena, Womoyan in TSA, Neucopi, Moabe Fontaine Time, Fidiano Swa, Wonuma Ankasa, acting chief fire officer, a mammy Daniela, Mausi in two sapon, will be a fan in phone de Namoa. Ene owo ha no no ankasa baudi mo se fasika se ibra memu adwumaye o ye fa nkrofo wa ha be fa forms ne ho nkro no ba wa ha omo se akoso bebre na ebi kra de ho nsem bebre na abedan wo mo na chese potoka se be be ka so bi impersonate no wo chese enye maame Daniela ene owo ye Facebook, Twitter, ene afi Instagram ne TikTok o si woni ho odi sa platform ne so nti wo bia wo ha na obi ama message se o me fa adwuma me ma wadwuma ye fa we bra fa se beji se no wo chese da bi ni nyina ya azan eni rukada ya nsem ti hu a bo modern na fa sa information ni ma post for se be omo so bi omo na besimbi na o metimi amamra no aye adwuma se ne se na e fata nti e koye dwumja adwuma yeko na we ne nkaibo a wo modi abromo chese obi a ma nani nda ho sa abo wo se be ya yemfa sokwa enda ne wo achenchina ebusiamin free wonom akache ho na mento aso nkonsen foforo mu entimi fa ma odia me kotwifu etimokwa na eye Ghana ebusia meto ansem ne so etimi edia ma na me ko eye twifu etimokwa na enedua me no kase aban na munsinia wo ho no eye owura Isaac Yosin wakasa na nsema wo ka no efa eye supi ni afensu ge ne ho nkro no ba LGBTQ ye ho enumu no de kokobo ama ne manfa wono mo ho nyina so mo mo meminda ho sanse ne ye eni suban bi se kra no Ghana mampanyen nya de se wofo aso oba ya amamra ni mu nsuso a enye adwuma wo ho afi ni amamra ni amane nyina ne emuna tia sa suban no ntu bia ye beche e wo sa suban ni mu no emra ni ubedi no nyonyono. Madam Asamoah aba Ghana obia Kempi as a DC, as a appointee of the president. And it's Ghana, so na ye war opposition na ye catch Ghana for say a ban say obane oba beda be ma badano ye NDC aban ye Papa John Dramani Mahama edi enimu no pese me chire se me Ghana fo nyina ete ene twufo atimokwa man ete se sene yakasa yenjin ntum se oba ne oba beda be ma beda no ahwa na ye de ejina ye Papa Prof Mos yankopon fa ne kra ede insie eba se abrofi ehye ye se
yɛmfa yɛn nsa nhyɛ krataa sɛ na ɔmoma yɛn sika kakra yɛmfa mbɔ ɛbra no yɛ papa yi gyina sɛ ɔbɛgye saa nneɛma no ato mu deɛ nnuanom mfa ɔbɔ sika yɛ dɛ ɛnkɔ yɛ papa John Mahama ndc amayokɔ ɛnnɛ Ghana hye yɛn nsa a yɛbu ɔman no baabi yɛgyina no ɛhɔ a na yɛgyina sɛ yɛde yɛn gye ntom na meka kyerɛ tufotim kwa aman obi a ɔtie me ne sɛ wo a wonnim a wɔ district yi mu a yɛbɛkyew sɛ woyɛ ɔbaa wo nua baa gyina baabi ɛyɛ saa nneɛma no wɔ abɔnten anasɛ yɛbɛkyew sɛ obi bɛma yɛ information sɛ moyɛ saa nneɛma no wɔ dan mu ne deɛ yɛbɛma apolisifoɔ Usua free a year sabia and a honian trust of consent for Fromo and Timmy Farm out dear Food and Drugs Authority or no Makachi a war upper West Mantam no Emuno. Edamino Cassi or Mwakasa, Nani Nemne and Central Shim Mushia ya, Comotri any mono. Womedy two just so more would fire Nuboni, any affin so more mudim who jano. A yati at a se was some potemu or papa pine as and Ketwanenumu, and our Muche Musen Kebeya and campaign form far. A year so train kesiye pa entro ho se be a ubi a yebecho no emra ne betimi ne wo aye adwuma na we ye FD original director eye Sankpal Dafari Kelvin on ejine mu a wo che sen campaign former sa so train no emunya den kakra san se bebre na ya bo mo kokwa abo obo wie ya de chen ya no asa akofa enduboni tramadol ni ready ene honkro no be ya emboa map muden ho nsem no ntimi nkọ na nim fa ne tema pa emfen front ono de osusu se ekoba se empanyifo ye nhihye ye na asotwe ye de ma wo no yetimi emie mu keten pa de a ebeboa ama se ne nkrofo ati egu so mo nom ne brobro na ebisu di hu dwade di sika egu mbotom no enka ne nyina neto no betimi abrasi nti weni adesrede a ebie wo mo fa wo apa West Mantam ni mo de adesrede kwa ma empanyifo so mo fo mo nice form no munye bibi fa ho anyway ni mu ya me free way na me nto aso consent foforo mu emfa ma odia director general man National Cyber Security Authority ye ora Divine Selassie Agbeti enedua me no ka say de ni dibre wo saa bia ye ho no ya twe ni nyina no de asensen na wotwe emienu ni nyina no mo che se okọ nsɛmtwerɛfo hye mu bi ase na de omuhu se oye ne se ono ankasa bodyguard anaso obi a na ogina ne chi a oboban de ama no na wo hye strafo wonom atade na kyese ami uniform na ehye no a eno emra emma ho kwan saa se ubetimi etutu saa anamo no na enumu ena mpanyifo de ne magu akwam ye nhihye ye nedua me no kase nkrata free eye Ghana man pani akachi ba ya Dr. Callistus Mahama a ono ye chochofo panyi wo saa se one sasha ase ode ba o chimu se oreyi amebo ni din sisi ye Salasi ya twe ni dibre na sensen na wotwe mienu we asotwe ede ma no enam eye sra ni obi a oboban a wogina na chi a na wo hye ya asrafo atade no wo mo twe se emra kwamu no enya de se etwe yi kwan ti webu mra so nti ho asotwe na wo modi ama ora Salasi ne dua me no kase de na wotwe mienu wo mo twe se onfa dibre no entro ho firi mu fi no okoba bi ma se ne mpanyifo ye nhihye egu ho no wo bedi so saa pepepe na bibia no etimi ewie mu de mi fi we na me nkwa asante mantamu na me ne wo ka se ye ya posifo mo ho no wo maso ye adwadifo mienu bi epechi na Charity Boachewa ono mfinhia no aduasa na Jacob Abeka wo mfinhia no eduosia na me ne wo ka se sisi ano wo maso mumu ni nyina ne se ye insecticide spray ibi wo mo so ayo mo de fake a wo mo de akwa adwaman so mo di hu dwa eton ma de hia eno nye product papa e wo se etimi ebo ama bibia na ekoyi eno mu na posifo ejino mo nan so a me no ka say die eye ASP Gordon Ahiogo wo chesi aso mumu na nsem ni chemu de mai wo sansem ni mu ye nto asoma ena Ashanti Regional Police Command enya ntie se eye kill it mosquito spray a ye ton odwa so no eye Evergreen Chemist Limited a omoye sole importers and distributors ebe ye complaint say nkofobia twa eye counterfeit one anase be kan say fake one egum enti omo pese yetu one namo enti embra kwan no so no ya kwan so say say yetu one namo enti ende ye ko kromu any ye police personnel ko kromu any staff from Evergreen Chemist Limited esi abonten so ye ko edum any PZ
any KNUSC area ye koye no etumi ekochi a suspect mienu suspect no ba kon din de Osiakoto a company ni de Osiakoto Ventures ye chi suspect ba fe Charity Boachiwa we di 30 ena ye wo Jacob Abeka Enterprise ya chi owner no or di Jacob Abeka we di 60 years e chi no edum na product no so counterfeited one no yensa akabi yade aba yenya about 10 or so boxes entie HSA nimpa be yenya be 25 boxes so Africa University area ba na better they say charges said be omo ibi ni say prohibited sale of drugs and herbal and say we share Public Health Act na Act 851 of 2012 na oton edro and say such product amikute na say prohibited one we share section 111C na product be as a fake and now counterfeit your punishment could be 7,500 penalty unit and now not more than 15,000 penalty unit or a term of imprisonment not less than 15 years or not more than 25 years. That is the Public Health Act. Was your Cassaria pair and Ora Samo Don Qua no your sales personnel Edema Evergreen Chemist Limited on Usujinema or the Cocoboma Ghana Dishina say Cobasa Uko Joshua Kotokelet or more insecticide spray be amoninda hoye passans and conform Brenana Trebi Guma, the Omoyeno, and ya they say to me a tray Cocobo de Madisheno any. And a watermark and also we share a we for fake no for original now. Fake no color no crown identify say fake no a deep but fake no a light and original no a deep. Aha ene netino so ye ade ba ko a ehia pa ubie netino obon say fake no sinsan bi wum lines bi di dem aha no ye fake but o for original na e plain bibia ni mo a etisa na wo ba flag na ase na fake no made in PIC but original no ye made in England nti sinsan a wo mu anu no okay o for fake na wo spray a wonya to say the original was spray no and now she say no complaints neighbor she say moduru no enkumbium who you say was fake no wo turn spray a wonya results a wo pe ne mo to original ne dia eno dia obi anim kill it da e friend to dia kum oh okay the na ye nim Ebusiayen free rani enko eye apomuden ensemu enfama na menedua me no kase aso ye hwe apomuden wonsem kaye no awon monya for kwabana minta kando da no no wode nsem bi na aba betudwa wo chem say nei oba wono maso ye ho allowances ahodo ayede ma ye wono ma o menya ntitiye ewo eye apomuden aso ye nimu no sika no sombo eye 462 million Ghana cedis eno machiche dia masa nesisi nyina eno ye 120,000 nurses ena ye chesi kai edemo no na chese obia busumi nsia sika de ena yetimi ediamo no enum no mo chese betimi aboa ama seni omo sabe ko omo ano omenye bidie di omo dada adwuma enye bi nso adada omo ho ena nam so amagana mampani eni aso ye hwe apoboden edito makoma pono so ene duam no kase sa sike omo di aba montini mu a eba beboa so masene wo sa akwa ne so san say ne obehwe kra na eni anesi fo o mepie montini mu no mo yo ye kire dende ni nyina ne se akade ni afisi ke wo se ede mo no empanyifo indi sa abohye ne so enumu ena empanyifo edi osia ye oyo de ato makoma pono so amene o kase ne dui wo maye sa akoma so ade na abosumi nsia allowance de wo metimi etwa ede frankrata no mo de ba ya sanhwemu no mede asom ye gina e apomuden ensem so na ya dan eni e ba ye boere dwedie ensem. CBM na mesamu akwa bambra KFM TV so na mento aso edwedie mu emfa maudia Ghana Institute of Freight Forwarders wonom akasa na nsemom de ba montini mu nyina no mu chem se nei so obi ma ne ne mafiri obi man so ne bepie mu o man Ghana ha ne ne namunsuo so na ebedru Ghana Port and Harbour Authority wonom akachi asike wo se wotria se duty ansa na wetimi yi sa ne ma no anase container no se sika na soso dodo
sanse se bi onipa no sen ya na oba beton enya wo so ansa na obedru on so a ehu duty obe ne nkrato obe obewie na sika ne nyina no akwa akodi baabi a no ensem fata kran se no mu na ama omani abredenden dia omode nsem bebre na ekwa ama eye nwumeku ahodo ne ankwankro mo ka bi ewom ne afen so Ghana mampani se hu behia yi so de ne nan esimu bi se be ya wono ma sike omu bu bi fa baabi nyina no emra no betimi akasa wono mo wasan so chem se Ghana Port and Harbour Authority nso womo eye nhwemu mapa na afi womo de adesede ato mo na so san se koba wono maso ye na sa containers ye bepi na omu timi nye bibi enfamfam sa se sika eye fees a wono mtua ne ho duty no eso so dodo ntimpanyifon hwe na omunye bibi fa ho san se ye koye ni mo da chi ankwa mabi no enwuma kese enwuma dentam ni enwuma keto a wonom kra ne mefe obi man so bepi mo man Ghana ha ekoyi wo habo no ahwa na edwuma na ho nsem na kwa koye bibi o ebe ha adwen timpanyifon hwe na sa sika ededa so no wo montem esombra fom kaka ne mo bia enkomu entimi enjo no mi gina so na madam eni me ba me wie ni nyina ewa ho sepemu edi ama Ewusi amenda se na miwie nsem ne wani gidie mu emfa ma odi ase ne betimi aboa ama National Film Authority o makachi obetimi akoye na sikasema eno atoba hade amomo mbenye bidia ye omudada adwuma ama bibia no akonkan ne nam so ama Ghana Academy of Film and Television Arts for eye GAFTA wonuma banan akwa akopie mu asika no sombo 100,000 Ghana cedis a enkani sika ebeka se 1 billion no eno no mode akwa akomo ma ne nyina no wo mo hwe ye sensiesie mapa betimi akoso ewe ye saase ho eba ne sinitwa adwuma ne mu afen so akade ne niema hodo mbe nyina no o betimi abo anan de akwa akopie ma akwa akomo ma ne nyina no wo mo hwe ne mu se adwuma betimi akoso enu mu no mo chese edoma kuma so ye pa se ho aso e ono betimi akonanim na ye Dr. Farah Arindo a ono ye president edema GAFTA on ejine ma wode saa ye die ni ade fefe ma eye Ghana Film Authority a wo chese wono mu nsomu na siesie mapomu hia bia no wo monje no mo fanye no animanimu ya ebusia mingina sansemi so na anano pansema ye boaboa no besum se KFM TV kasa ebo no mefa ni nyina no embe wieye ma na asa ne ebeko no sem no diedi mu akotene bi ene se eye memenda MPP amenu promo National Delegate Conference e course no eye Dr. Alhaji Mahmoud Baumi akasa na ne kasa mu no che se ehu behia ye sem rane ne wonoma wo mo etosini ni afeso mo nye ne ma ensem fata no eni wonum de koba saade a ebebo am MPP amenu ko na kone na afimpi mienu ne aduonu ewotwe nkunimdie mapom hwehwe no wonom sa etimi aka afi ye koye His Excellency John Dramani Mahama na kache wono so kasa ya wo chem se eya akwan ahodo a mo muja ye sanse ne nkuntabuo ni hwehwemu ba papa ne wo se etimi koso no ene dua ye kasa edi o mewie bibia edwuma esan so ba be hyase ewo ya akwan ne akwante po no eso ye bo right dwedie ensemu na eye freight forwarders for the kokobo de maya aso ye ehwema ye ne mefua man foforo so be pio man Ghana ha containers ahodo yi no mo chese sika de da so no eya na soso dodo ntipanyifon hwe na wo monye bibi fanfan sanse bra ye koye nimu ne betimi aha ye nwuma ahodo a ewo man Ghana ye bo right ni gide ensemu GAFTA for the sika no so 100,000 Ghana cedis ena akoma National Film Authority so omunje no munso mu ene insiesie ne akade ahodo mu hia se betimi aboa ma omedwuma ne timi akoye no wo monje no mo fanye ne sa pepepe na bibia no enkon kan na ensema fofo binum eka we hwane nyina no meje brani adaje kenkan ye wo KFM TV so de ema asada no ye bekoye fasida kese pa ema talent microfinance kasem ena wo mo edi abasike bia wo hie bia ye besia no si hu ne so ye keto ebi kwa omo de be mama bibia no etimi akoye dia mama ntam bebre no de wo mu wo ma nkrabata no so ato apetia de be wono kɔ hɔ asikasem no mbehwe aye bibia ye edi ama afi KFM Musical Center instrument ne ho aka de wo ye nyumtuni ankwankwa nyumeku ahodo nsɔre mu hia instrument eti akwa hodi wo mekɔ nanim dia wo tonsa etimi dia for se bra no ma obi ekoba se sikasem ne nso a twetwa ne tekuda masempo akapre bo ano akofa instrument eno ne hihye ya wo mo dia to ho edi ama obi a so mo do mo na wo mo hwɛ se oye ye obekɔ ye nti ne do makoma pono so mo de san hihye ni nyina no
etimi egu akwemu enkramantem ha de zongo lane ena omo ewo kwa santemantem so afo ni chemu edum omo ne Sambra Hotel no ebo enhwe ni mu instrument bia ahia bia no kɔ ha wo mo be ma bia no etimi akonkan yi e dia ma dadaba take up eno so ye phone se ne ho accessories phone bia ahia bia no bo anai kopie mu okaneshi bia etakwa station e hyen no wono mpai no dadaba ewo ho phone bia no kwa obehwe na wa ma bia na etimi wi mu die e dia ma nwumekoi ene na no pe omobo mechi do ma me de nsem ahodo no menye mu ahoden tina bu na chi ameso me de ebesuma sedan koma wa oje behwe ye tie ye abefo ntentan fidie fo nyankopo nhwam TV phone so ye da mase bebre se da ne da mo kan ye ho ena no pe di no eye Afia Fosuah Oduahoma Sresrebidi from Afia madase ama mo eni hweniti maka